La verdad es que ha sido fácil. Lo único que he hecho ha sido tener una conversación sincera y honesta. Creo que el mundo ahora mismo está teniendo esta conversación en muchos lugares de nuestro planeta. Y las personas estamos conectando en la medida que sabemos que tenemos una responsabilidad con respecto a nuestras generaciones futuras. En el caso de Ndaba, además, se da la circunstancia de que él mismo ha sido parte de un legado muy importante que ha cambiado la vida de muchas personas y de toda la humanidad. Así que la forma de resonar, lo que yo pudiera hablar con él, era una forma muy receptiva. Su propia forma de vivir la realidad de su país y la certeza de que para su abuelo y para él mismo los niños y los jóvenes son una prioridad, ha hecho muy fácil este trabajo. En realidad lo único que le he dicho y lo único que hemos hablado es cuáles son los retos a los que estamos abocados como sociedad a nivel global por un sistema que es extremadamente homogéneo a nivel global, a nivel mundial. Esa homogeneización ha hecho que ahora mismo nos hayamos vuelto a la vez todos muy vulnerables, como sucedió con el virus del COVID, ¿no? Esa vulnerabilidad hace que tengamos que buscar colectivamente soluciones y que no nos beneficie en absoluto que haya unos países que estén buscando soluciones muy rápidas y otros países que vayan buscando soluciones de forma muy lenta. Como él ha dicho, lo que es bueno para un niño en África es bueno para un niño en España y en cualquier lugar del mundo. Pero lo más interesante es que en el mundo global en el que vivimos, si no es igualmente bueno para unos y para otros, vamos a vivir momentos de mucha tensión y desigualdad social. El riesgo que esto supone para nuestras sociedades, para nuestras democracias, es altísimo y es algo que no nos podemos permitir. Al final, esta es una conversación, vuelvo a insistir, que trasciende lo estrictamente académico, lo estrictamente educativo y habla mucho de cómo queremos invertir nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra tecnología en beneficio de los niños y en beneficio también de los profesores. Los profesores estudiaron para una profesión que poco a poco está empezando a desaparecer, no porque no sean relevantes, todo lo contrario, sino porque aquella forma en la que se prepararon ha empezado a desbordarse por las circunstancias presentes de la sociedad en la que vivimos. Entonces no podemos pretender que ellos no se vean afectados también por esta oleada tan demandante y de tanta presión. Habrá que acompañarles y habrá que buscar soluciones, alternativas, recursos y sobre todo un plan de acción que sea suficientemente bueno en cualquier lugar del mundo. Well, I met a gentleman in Miami by the name of Alberto, and he was part of an organization that bestowed upon me an award for social impact and youth leadership. And upon impressing upon him the speech that I made, because the speech really was for the people to say, we have the power to change the world. He then felt it would be a beautiful match if I met the beautiful, lovely, smart, intelligent Dr. Sonia, who's sitting on my left-hand side. And we realized we clicked right away because we both had a love for education. And so all I can say is the rest is history. Our main purpose is to really unearth or activate leadership in young people. My grandfather taught me you cannot be a good leader without good education. And so leadership and education come together because in order to prepare our young people to become leaders, they need to have a good fundamental education. My grandfather said, education is the most important tool you can use to change the world. So we have to make sure that our children are equipped with good education. Otherwise, we are doomed. Children are the only people that can promise tomorrow. And so it is imperative that we put our children first in the education system. Well, firstly, the Alliance provides a platform for people from all over different backgrounds, different countries, different nationalities to come together. You know, in Africa, we do things a certain way. In Spain, we can do things a certain way.
And therefore, we're able to learn about each other's different traits. Also, one thing I've learned about when you are mixing with different cultures, you learn how to do different things for the similar objective, right? And so therefore, when we come together as a team, we're able to eliminate our weaknesses and make our strengths even stronger. And that is really the key objective. When we share our perspectives, we share our experiences, we're able to touch much more people than you would if you're operating alone. I think the challenges that are facing Africa are facing Spain today. What is good for a child in Africa is good for a child in Spain. The same opportunities that are open will not be open if our people do not have the right skills to adequately meet the challenges of today. The problem with education is that it has not evolved. Anything that does not evolve will cease to exist and therefore will become extinct. And so we are at that juncture to say, enough is enough. We have the power, the time is now. And through collaboration, through making sure that many people see this movement, many people are part of this movement, we'll be able to start addressing what real changes need to take place on the ground in the schools. And that's why I am so happy that I'm here today in Spain, promoting this good message, but also promoting the Alliance. This platform, I believe, is a very key platform. It has begun in Spain, it has brought in Africa, but together, the world is our oyster. And we want to encourage young people to dream big. We want to get institutions to understand the shortcomings of the system. And we want governments to make sure that they are able to change the rules so that everybody can be a part in making sure that we're changing the system for the better. No, innovation is key to educational transformation. You see, like I said, what we did 10 years ago is not going to be sufficient for the world we're facing today. There are so many more challenges, right? But through innovation, through involving the youth, because the people who are best able to innovate the system are the young people. And of course, today we've got the advancement of AI. So we need to allow and get our young people to be able to use AI in a beneficial manner, but use it in a responsible manner at the same time. You know, AI and technology really depends on who is using it for what ends. AI does not create applications. AI creates applications that is instructed by human beings. So we need to make sure that our people are conscious to the effects of this fourth industrial revolution, because we don't want our people to get left behind. We need to create a more equitable community. Cuando hablé con Ndaba y él me dijo, sí, España, y enseguida lo naturalizó. Dijo, mira, España es un país importante. España es un país que es la puerta de Europa y la puerta de Latinoamérica. Y no porque esa puerta lleve a un lugar diferente, sino porque esa puerta es un espacio común, vuelvo otra vez a lo mismo. Y conectamos muy rápidamente ahí. Todo lo que tiene que ver con Hispanoamérica, con Latinoamérica, tiene que ver con lo que estamos haciendo, porque nos resulta natural por nuestro idioma y también culturalmente hay muchísimas convergencias. Pero tiene que ver también porque muchas veces hemos colaborado y acuerdos bilaterales entre nuestros países para que la educación no sea un tema aislado de nuestros países o de nuestros gobiernos, sino que sea un tema común. Así que de forma muy natural el siguiente paso, cómo no, es Europa y Latinoamérica, los dos espacios. First of all, the first question I'll ask them is, do they care about the future? Are they happy with the current state of education? Do they feel that more can be done?
Do they care about what kind of world their children will be growing up in or will be living in? And finally, do they not want to make an impact? Because one day, when your children is old, and they will ask you, Mommy, Daddy, when the world was falling apart, what did you do to try and make it a better place? And I want you to ask yourself, will you be proud of your answer?